Elizabeth, you're good. Thank you, Monica. Good evening, everyone. I wanted to welcome you to the Migrant Parent Advisory Committee meeting. And unfortunately, because we do not have a quorum, we do have one parent present, and that is or a student, Araceli Ramirez present. But we will continue with the information that we wanted to pass along to our parents this evening. This session will be recorded, and it is being recorded so that families can view it later on at their convenience. What we wanted to do at this time, of course, is welcome everybody. And we wanted to do an introduction of our migrant team. My name is Elizabeth Rangel, and I am part of the migrant team. I am migrant specialist, and we will go ahead and introduce our other staff members if you want to go ahead and introduce yourselves and your roles, please. Hi, everybody. I'm Noemi Ujik. I am a migrant recruiter, and I go out to look for students and families that move into our area who are migrants. My name is Monica Diaz. I am the Migrant OSY Specialist. Mi nombre es Mónica Díaz. Trabajo con jóvenes fuera de la escuela, que entren para atrás a la escuela y reciban el GED. Thank you, Monica. Alex? Can I go? Okay, my name is Romana González. I am also a recruiter. Me llamo Romana González. También trabajo con Noemí reclutando familias, buscando familias que se hayan mudado a el área de región 15. I'm Alexandria Nieto, and everybody calls me Alex, and I'm the migrant technician. Yo soy Alejandra Nieto. Todos me dicen Alex, y yo soy la persona que pone toda la información de los estudiantes en la sistema. Good evening, buenas tardes. I'm Mary Castanuela, me llamo Mary Castanuela, and I am a migrant specialist, and my focus is on bilingual ESL and state assessment. Mi enfoque es sobre el bilingüe, la educación bilingüe, inglés como segundo idioma, y además también todos los exámenes del estado de Texas. Is that everyone? Great, okay. Now we're going to read the minutes from the fall. We had a welcome given by Mary Castanuela, and the meeting began at 5:30. The spring PAC minutes were read by Elizabeth Rangel. We had reports given to our parents. The M6 Consolidated Student Report. We had, if you found any discrepancies on those reports, we ask that you please contact Alexandria Nieto. If the families were not present to receive the reports, those reports were mailed out individually. And the total number of SSA student count and graduation OSY report for Region 15 was reported to the council. We also wanted to note the old business. Oh, excuse me. Past events were shared with our families. A flyer was created in which was mailed out to our families to participate in the events, which included Star Portal, Parent Portal, the Loteria event, College, Career, and Military Readiness Conference, the STEAM Expo, Poverty Simulation, presenter Antolin Garza, Lisa Ramirez, and Emotional Poverty Simulation.
For the new business, we had MEP department invite all parents to participate in the local needs assessment committee meetings, and the dates are later in the presentation. The STARS and Census in 2020 information was presented by Mary Castanuela, Title III and Regional Testing Coordinator. Parents were given opportunities to ask questions and to voice concerns. They had none at that time. The upcoming events included dates such as the Mexican Consulate Mobile in December 7th, 2019. Sorry, that should have been 2019. The scholarship application for AMIT, ACIT, and the NAF EPA. The future, the LNA committee meetings, the Girl Scout STEM conference, the LNA committee in May, the spring migrant Pac information in May, and close-up program in Washington in June. Donations were collected through the ESC for families and were available after the meeting. The meeting adjourned at 7:30. And we are going to have Romana Gonzalez read the minutes in Spanish. Romana, you're on mute. Ok, estos son los minutos de la reunión de PAC del otoño. La bienvenida la dio Mary Castanuela y la reunión comenzó a las 5:30 de la tarde. Los minutos de Spring PAC de la primavera fueron leídos por Elizabeth Rangel. Los informes era reporte consolidado de estudiantes M6. Los informes consolidados de M6 se pasaron a los padres y a los estudiantes. Se pidió revisar la información. Si había discrepancias, fueron instruidos para contactar a Alexandra Nieto. Si las familias no estuvieron presentes para recibir el informe, los informes se enviaron por correo individualmente. El recuento total de estudiantes migrantes SSA y el informe de graduación de los jóvenes fuera de escuela por la región 15 fue reportado al Consejo. Entre los negocios viejos, los eventos pasados fueron compartidos con las familias. Se creó un volante en el que se envió por correo a las familias para participar en los eventos que incluyeron el portal para padres STAR, eventos de lotería, conferencia de preparación universitaria, profesional y militar, STEAM Expo, simulacro de pobreza. Presentador fue Antolín Garza, Lisa Ramírez y simulacro de pobreza emocional. Entre nuevos negocios, el Departamento del Programa de Educación para Migrantes invitó a los padres a participar en las reuniones de comité de evaluación de necesidades locales y las fechas fueron posteriores a la presentación. La información de STAR y el censo del 2020 fue presentada por Mary Castanuela, título 3 y coordinadora regional de pruebas. Los padres tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y expresar cualquier inquietud. No hubo nada por el momento. Entre los próximos eventos fue la fecha del 7 de diciembre del 2019 cuando tuvimos la visita del Consulado de México en la librería de Tom Green, la noche de aplicación de becas, la Junta de Comité de Necesidades Locales el 9 de enero y también el 13 de febrero. Girl Scout STEM Conference, la conferencia esta fue el 21 de marzo del 2020 para niñas de entre 4º grado y 12º grado. Y la Junta del Comité de Necesidades Especiales el 1 de mayo. Y Spring PAC, que es el día de hoy, mayo del 2020. Y Close Up Program, Washington, junio del 2020. Y las donaciones recolectadas en todo el centro de educación para las familias estaban disponibles después de la reunión.
y la reunión terminó a las 7:30 de la tarde. Gracias, Romana. Thank you, Romana. Señora Carmen, ¿sí nos puede oír? Sí, sí, ya. Ok, Ya, ahora sí. ok, Ya. agarré su mensaje, pero no sabía. Ok, Ok, ya. bien. Okay, moving on to the reports, we have the M6 consolidated report. That report has data, student data. If you are needing your student report, please contact our office so that we can print one for you. Any discrepancies, please let us know. We also have a total of migrant student count for our region area for SSA districts, and that is 68 migrant students. We have 3 A Bright Beginning students. For graduation in OSY, we have 4 out-of-school youth students. And during this past year, 2019, 2020, we had 3 graduating seniors. Romana, did you want to translate that? En el reporte consolidado de los estudiantes, tuvimos la cuenta de los estudiantes migrantes, que es en región 15, que es de 68 estudiantes, 3 que están en el programa A Bright Beginning, es el programa de preescolar. Tuvimos 4 que están fuera de la escuela, pero están en el programa de OSY, y 3 graduantes este año en el curso de 2019-2020. Moving on, we have old business. Parents were surveyed and they voted that parents preferred for the migrant staff to conduct parent events in the evening. We also have parent PAC training information that was in your packet that you received in the mail. We have Region 15 PAC bylaws. We have Robert Rules of Order and parliamentary process information. Ok. Entre los negocios viejos, los padres fueron encuestados y votaron. Los padres preferían que el personal migrante realizara eventos para los padres por las noches. También fue la revisión de información de entrenamiento de PAC, las reglas de orden de Robert y los procedimientos parlamentarios. What we'd like for all of our parents and students and stakeholders is to review and read the PAC bylaws. At our next PAC meeting, we will make a motion to accept those bylaws for San Angelo SSA PAC region, the region for our PAC, okay? So if you can, please read those over so that we can accept those at our next PAC meeting. Lo que nos gustaría que los padres hicieran era que repasen los procedimientos parlamentarios para poder aprobarlos en un futuro. Esta es una sesión informativa. Por favor, revisen y podemos aprobar en una junta en el futuro. What I'm showing on the screen right now is the Robert Rules of Order, and they are the steps that we need to take in order to make this PAC meeting process as a leadership training as well. And it gives you the steps, the Robert Rules of Order steps. Y aquí vemos las reglas Robert, que le llaman, es el orden que se lleva para entrenar y para que las juntas sean exitosas, lleven un orden y sean exitosas. Can I jump in really quick, Elizabeth? Yes. Can you go back and on the families that need to review the region PAC laws? If you click on that link,
it'll show what they received at home, so they know what you're okay, that one is it. Esas estaban hablando de este documento que necesitamos que ustedes, los padres, lo revisen en casa para la próxima junta. Así se mira, y todos los padres recibieron eso en el correo. Si no lo recibieron, por favor, háblenos a nuestras oficinas o contáctanos y nosotros les damos este documento. Sí, y el documento está en inglés y en español. It's in English and Spanish. Does anyone have any questions? For new business, we have the Local Needs Assessment Committee. It's an opportunity for you to join in and voice your concerns for funding activities and student needs. We also have TMIP information that we'll review here in just a second. And we have supportive marketing materials that you also received in your packet in the mail. Para negocios nuevos tenemos la oportunidad de unirse a las inquietudes por las actividades de financiación y las necesidades de los estudiantes. También el programa interestatal de Texas para migrantes y el material promocional de apoyo a servicios educativos. Sorry, can I jump in? Yes, Monica. For the local needs assessment, we do have that every about 2 months, we set up a meeting. We would really love for parents to join us, because this is when we come together as a team to plan to see how we could serve our students. So esta junta que le decimos LNA, la primera dice Local Needs Assessment, es una junta, una reunión que nosotros tenemos para el equipo de nosotros, los padres y la comunidad, se une a ver cómo podemos servir los estudiantes para el próximo año. So, si estás interesado a venir a la junta o conectarse con nosotros, por favor, dinos. Monica, your next Local Needs Assessment Committee will not be until the fall, right? Yes, ma'am. So, en agosto, septiembre, yo les mando información sobre la junta. So I'll let the families know, we'll let the families know when the next meeting is in the fall. Thank you, Elizabeth. This next document gives you information regarding the Texas Migrant Interstate Program. And basically, if you travel out of the state and you need assistance with assessments or need assistance with your students needing tutoring services, this organization will help you do that. And we have the phone number there, and you can also call our office. And the information is both in English and Spanish. Y este folleto es para las familias, para que se utilice cuando van a mudarse o cuando se muevan, para llevar un mejor control de los créditos de los estudiantes, y se llama el Programa Interestatal de Texas para Migrantes. Y aquí está la información desde un número de teléfono, correo electrónico, número de fax, para que se comuniquen, y la información y el servicio es en español y en inglés. Continuing with the new business, we have educational resources for parents of kindergarten through 12th grade migratory children. There is a website, and it is txmigrantk12.net, and you can access those services. We also have COVID updates. We have cancellation of the leadership camps.
And those were leadership camps were in Washington and in Austin. We had to cancel those for the safety of our students and our staff. Also, we have information on the 2020 census. We want to make sure that you all have received information in the mail and have filled out that information. And we want to include everyone for funding for all sorts of programs. And then we have the election of officers that we wanted to have tonight. And unfortunately, because we do not have a quorum, this will have to be done in the fall. Entre los negocios nuevos también tenemos los recursos de educación para padres de niños migratorios desde kinder hasta el 12º grado. Y tenemos aquí la página web donde hay más información. Las actualizaciones por razón de COVID-19 es la cancelación de campamentos de liderazgo que se iban a llevar a cabo en Austin y en Washington. También el censo 2020, queremos animar a todos a que participen. El censo nos ayuda con los fondos que cada condado y cada ciudad y cada estado va a obtener, así es que es muy importante contestar las preguntas del censo. Y otra cosa que queríamos hacer, pero no va a ser posible hoy, pues no tenemos suficientes padres, la elección de los oficiales, entre ellos el presidente, vicepresidente y el secretario o la secretaria del programa de padres. On the screen right now, we have the Pac Officer Roles. So we have the roles of the president, vice president, secretary that we wanted to share with our parents so that they can be informed of some of their services that they could provide our PAC meeting. Excuse me. And it is both in English and Spanish. If you are interested in any of these roles, please contact one of our migrant staff. We will be happy to help you, and you would not be doing this role on your own. We are here to help you and train you and help you conduct the meeting as the Robert Rules of Order have managed to write everything down so that everyone has an opportunity to voice. And that's what we want to make sure is that all parents have a voice, especially in this meeting for our program and for your students. Y también estos son los roles de los oficiales, están en español y en inglés, y queremos animarlos a que participen, ya sea siendo el presidente, vicepresidente o secretario. Nada lo haría usted solo. Nosotros, el personal del programa Migrante, estamos aquí para ayudarle. Y hay reglas, las reglas de las que hablamos, Robert, y es el procedimiento, las reglas en cómo se lleva a cabo todo. Así es que sería algo simple para ustedes y nosotros estamos aquí para apoyarlos. Y están los puestos de presidente, vicepresidente y secretario. Si tienen preguntas, nos pueden hacer llegar la pregunta y nosotros con gusto contestamos. This next form has the dialogue of the PAC meeting. So it has the information that the president would conduct the meeting according to the agenda, and it is both in English and Spanish. Y aquí presentamos el diálogo de una junta de PAC. Como pueden ver, lleva cierto orden. Entonces, esto es lo que se usa en la junta. El vocabulario va y el diálogo desde el principio al fin. We currently have 3 parents, I believe, that have joined us. Would any of you be interested in an officer role? Tenemos entendido que tenemos 3 padres que se han unido a la junta y queremos saber si hay alguno de ustedes que le interese alguno de estos puestos. Okay. Recibieron, I want to see if they received the envelope with the information. Sí recibieron, queremos saber si recibieron el sobre con la información.
They can unmute, you can unmute your mic on the left-hand corner if you'd like to speak. It's red. You can touch that button or click on it and you can speak if you'd like. We'd like for you to join us. Si gustan hablar, pueden poner el micrófono para poder escucharlo. Pueden activarlo y está debajo, a mero abajo del lado derecho. Y pueden activar el micrófono y pueden hablar. Nos gustaría que interactúen con nosotros. Ok, soy Claudia y a mí sí me llegó la información, gracias. Claudia está interesada en un role de presidente, vicepresidente o secretaria. Oh, gracias, se lo agradezco, pero yo vivo en Brandwood y luego aparte no tengo un horario en mi trabajo estable. Ahorita quería haber salido temprano, tengo ratito que me conecté, pero no pude. Entonces, a veces trabajo 7:30, 8, entonces yo la verdad tiempo no tengo. Me gustaría mucho, pero ahí puedo ayudarles en otras cosas, pero en eso sí no tengo tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes. Creo que esa es la información la que dice. Sí. Ah, ok. Bueno, pues sí, sí la recibimos también nosotros. Sí, muchas gracias. Sí. Toda esa información es lo que estamos hablando hoy. Sí. Okay. We want to give parents right now an opportunity to ask questions or to voice their concerns. We listed here some of the things just to bring up some conversation, but we wanted to see about if they had any questions about MEP funds, any questions about other resources, and the delivery of our PAC meetings. En este momento nos gustaría darle a los padres la oportunidad de hacer preguntas o si tienen alguna preocupación. Puede ser algo tan simple como los fondos del programa de educación migrante, algún otro recurso que les haga falta y el llevar a cabo de las juntas del Concilio Consejero de Padres del programa migrante, algo que tengan alguna inquietud o alguna pregunta, nos pueden hacer la pregunta ahora. With the MEP funds, we wanted to let everybody know that effective this next school year, our funds have been decreasing or will decrease, sorry, they will decrease. And so there will be some changes with some things. We want to make it less impactful as far as our services. We still want to continue all of our service, but did want to inform our parents that the MEP funds for our region have decreased. Ok, queremos hacerles saber que los fondos del programa de educación migrante van a disminuir este próximo año escolar y son los fondos con los que contamos para brindar servicios a ustedes. Other resources. We have other resources listed, and those resources are so that you can obtain hygiene products from Superior Health Services. If you have Superior as insurance for your families, then you can, you have a benefit for hygiene products. We wanted to make mention of that, and as well as some other resources for you to take advantage of. Entre los otros recursos queremos mencionar que hay un programa donde ellos ofrecen productos de higiene. Si su familia está en ese programa de aseguranza, pueden contar, pueden ordenar los productos de higiene, ya que es algo que nosotros proporcionamos regularmente, pero vamos a estar dirigiendo a otros recursos también. Superior se llama. También tenemos, excuse me, I have to switch to English. The delivery of PAC meetings. This delivery of our PAC meeting is virtual, okay? This is the first time that we've done a virtual PAC meeting.
It is very different from our meetings in the past. We do wish we could see all of you and have a meal and see your children and have you see the rest of the migrant team. We want to know how you feel about this virtual meeting and you can let us know what type of meeting you like. If you like the virtual meetings or actual in our conference center meeting. Ok, y entre el llevar a cabo las juntas del concilio, queremos preguntar, en esta ocasión tenemos la junta virtual y es interesante que hemos tenido que acudir a esto, pero creemos que es algo también de beneficio para las familias que están lejos y pueden no venir a lo mejor en persona a la junta, pero queremos saber si está bien con ustedes, si les interesa que sigamos con juntas virtuales o les gustaría más que lo hiciéramos como regularmente lo hacemos en el centro de conferencias. O si tienen alguna idea o algo que les guste o no les guste, por favor, compártanlo con nosotros. Esa es la única manera que vamos a saber cómo servir mejor. Para mí está muy bien que sea por Zoom. Ok, excelente, gracias. Sí. Tenemos Ali. Oh, perdón. Para mí sí está bien, también así, aunque